Brichem abuam zu Teef Teef Podcast. Hand haben wir sehr interessante Gast. Reb Avraham Fried, der bekannte chassidische Singer, hat schon eine lange Career, knapp 50 Jahre in der Line von Mesamayach sein, in entertainen, in inspiren Jiden mit seiner heiligen Musik. Es ist gewesen ein größtes Schiss zu reden mit Reb Avraham. Hat eine Sache interessante Maße zu verzeihen, hat discussed seine Career, seine Connection mit der Lubavitcher Rebbe, music, AI, and it sich bei MS geöffnet. He opened up for us in a way that I've never seen before. So this is a very special episode. Before we get around the episode, müssen wir noch bedanken the sponsors von der episode, and the erste sponsor is LALECHET. Auf sich zu gehen vacation. Und ich meine, als Rav Menschen, was hören oder watchen der episode, sichen ein bisschen wegzugehen. People like to get a change of scenery, man will wegfuhren, und sehen einen anderen Platz, treffen neue Menschen, sehen neue sceneries, probieren neue Essen. It's an interesting thing to do. LALECHET has got you covered. Efter weiß die will was food, aber die hast du kein Koyach zu machen, the arrangements. LALECHET will take care of it. Alles von flights, hotels, meals, drivers, visas, everything. Itinerary planning, they will take care of it. Aber efter weiß da nicht wieder was gehen. You have no idea what you want to do, but you know that you need to get away. LALECHET has got you covered. They will take care of it all. It's so simple. Mit einem phone call kann man booken an entire vacation, herausfuhren und zurückkommen und darf any Arbeit. LALECHET has got you covered. Call them today. The phone number is 718-215-1566. That's 718-215-1566. We can noch gehen zu seiner Website, lalechet.com. That's LALECHET.com. Nochmal, the phone number is 718-215-1566. Tell them that Shloime sent you. Lass mich bedanken the zweite Sponsor von der Episode, MEFOAR. Chasna season is here, guys. People are buying gifts for Chassanim, for Kalas, for Mechetunim, Mechetenestes, for Meshpuches, for Bar Mitzvahs. It's gifting season, and MEFOAR is here to take care of your gifting needs. Alle Judaica, alle scheine Sachen, neue Patenten, sie kommt daraus bei MEFOAR. Go into their stores, haben 4 scheine, beautiful Geschäften in Borough Park, in Williamsburg, in Lakewood, in Muncie. Auch haben sie a website, in our WhatsApp, and we can order, and they deliver all over the tri-state area, and they ship all over the United States, affiliates of Texas. Call MEFOAR today. The phone number is 718-436-0707. That's 718-436-0707. Noch einmal, phone number is 718-436-0707. We can have the ganze our website, MEFOARJUDAICA.com. That's MEFOARJUDAICA.com. Thank you, MEFOAR. To advertise an off Teef Teef podcast, call, text, or WhatsApp 718-395-3465. That's 718-395-3465. Jetzt, lass mich hören für Reb Avraham Fried Schlitter. Ich hab gehört sagen, als dein Tate pflegt zu gehen mit der Stramo. Emes. Wie ist er gekommen? Sei doch. Das sei doch? Ja. Okay. Lujever, Chassidim, Bobiv. In Krenitz. Ist es in Polen? Leben Krukke. Nicht weit von Krukke. So, die Eches ist Lujev, Bobiv. Wie ist es mir nun gekommen zu Chabad? Oh, sag ich dir Kasche. Der erste Mal, was die Seide und der Tate haben getroffen Chabad, gewesen läufendig durch die Milchumme in Taschkent. Okay. Dort ist der erste Mal, so haben dort getroffen Chabadske Chassidim, und der Seide hat dann wohl gesagt, dass nicht gewiss, dass in Chabad du als solche größere Chassidim. Sie haben gesagt, auf den Seiden, sie haben nicht gewiss, aber der Polische du als solche größere Chassidim wie die Seide. Das ist gewesen der erste Treffung von meinem Spruch mit der Seide und der Tate mit Chabad. Aber wenn dein Tate ist gekommen zu Amerika, stell ich mich vor, dass sie gewähnen als Sache Options. Nicht so viele Options. Paschkoche Protis, der Tate had a job, arbeiten für Lubavitcher Yeshiva. 40 Jahre, 40 Jahre. Gewinnt Achrui auf das Geld, die alle Checken sollen durchgehen, bei Schulen, soll sein Geld in der Bank, keine zu die Teachers. Paschkoche Protis, die Kinder hat gegeben zu Chabad. Hat gehabt zusammen Hugim, der Streimel und der Zmiris und der Nissach. Und so, ich habe von beiden Welten. Chabad und Chagas. Wenn dein Tate hat gerett von der alte Heim, hat gerett mehr von welche, wie ist er aufgewachsen?
Ja, der Seid hat gerät das Sach wegen Kredits, das Sach, das Fuhren von Seiden, was erzählt, Masses und Sachsachreines von Seiden. Und Taten weiß mir mehr, wenn gelebt in Prag. Okay. Prag, hat dort 3 Kinder. Hat dort gearbeitet für Yankel Griffel. You ever heard the name Yankel Griffel? Sounds like a Bob name. Yankel Griffel? Kennst du einen Bob ever? Kennst du? Du Griffels und Bob fand. Ja. Hat gearbeitet, gewinnt der Rosh Hatzule. Wad Hatzule, Ratten, nicht Hatzule von der Ambulanzen. Wad Hatzule von Ratten von Jiden. Hat für ihn gearbeitet. Hat ihn arrestiert, hat gemacht falsche Passporten. Und eine ganze Besechte, hat es Messias Nefesh auf Ratten von Jiden. Gesessen in etliche Chadushim. Ich hab dort nach Pogete Patch. Dort hat ein bisschen geredet wegen seiner Überlebungen in Prag, in Twisse. Aber für Vater muss man nicht gewollt reden? Weiß ich nicht. Wie sagt man dort, das ist nicht viel Protein. Hat man nicht gefragt? Nicht ausgekommen. Ja. In Krenitze gewinnen, fein. Wenn sie Benzin, der Babbe Rebbe. Shem Yikim Dumoi. And dort gewein beautiful. Krenitz is a vacation, is a resort area. Mit get a lift and Wasser and a vacation place. All das scheine Jiden von Kimmes a Krenitz. Der Seite hat getroffen, a Sach scheine Jiden. Du a Cipher, was wird mit der Russisch geben, jetzt bei Simcha. Ja, in der Klach. Alle Jiden, wo der Seite hat getroffen in Krenitz, und was hat gehört von sie meistens. Er hat sie gesucht meistens, hat gehört von sie meistens. Bist du mal gewähne Sehr interessant. Nein. Hast du da Cheshik zu führen? Not really. Okay. Ein Fall kriegt das so als Sache anders wie jemand. Right. Aber ja, Krenitz. Meine Nephews, the 8th day, haben man Nigen von angehabt Krenitz in den Nigen. Ain't no highway back to Krenitz. Ain't no highway back to Krenitz, that's it. So this is my Yichus. Sehr schön. Wenn hast du ungeheuben zu verstehen, die hast da Chish von Nagina? Before I was born. Okay. Also ich weiß das ist schon gewesen, also wenn ich Shloime, als ein kleines Kind, habe ich schon gesungen in Choirs, in so verschiedene Records, was ich habe gesungen, dort in Solo-Konzerten, Farba Mitzvah, schon eine Sache gesungen. Was Sache gesungen, Farba Mitzvah. Dann noch gekommen bei Mitzvah, my voice hat sich gebeten. Stimme gegangen. And that's it. Ich habe vergessen. Den ganzen Wegen singen. Okay. Bin ein Scheine Cholim and that's it. Etliche Jahre später habe ich hatte es am Achschuwe. Efter sich herangehen in Heichel Hanegine. Ich habe gehört von Reb Masach Geschmacke Sachen. Ich habe gedacht, wir bringen die Messages zu der Welt. Durch die Gine. And here we are. 40 Jahre später. Maybe 40 Jahre, Baruch Hashem. Nein. Kotointi, Kol HaChasodim. So die ganze Sache hat sich ungeheuben von deinen Roots zu bringen, die Rebbe's Message zu Jiden? Through music? Als ein Adult. Als ein Adult? Ja. Als ein Kind, I was a solo in the choir, in die Yeshiva. Ich habe das gesungen von Rebbe's Mama. Dann gewinnt Schreinim, Hashem. Solche gewinnt. In, Sprüche Prutis ist Mamisch auf a silver platter. Also Debisch hat gefeiert. Als man Schliches ist in der Gine. Bist du mal reingegangen zu der Rebbe, wenn die das ungeheuben, zu fragen oder beten, Eizes oder was sagt das auch? Nicht die Chidis, aber ständig bei dir gewesen mit Brief. Bei dir gewesen, ich bringe raus a CD, ich vorsingen in this place, bei Tabruche. Noch ein Konzert habe ich geschrieben, a Gries von dem Konzert, wie es gewesen. Als mit dir gewesen zum Rebbe. Allein kann man gut nicht stehen. Right. Ach, Chusset kann nicht. Exactly. Andere kennen ja. Andere meinen, wir kennen ja, wir meint, wir kennen. Aber wir kennen nicht. So, wie alt bist du gewesen, wenn du es rausgegeben dein erste CD, Album, Record? Als ein Adult? Ja. 20. Schon gewesen, a junger Mann? A Bucher? Nein, a Bucher in Yeshiva. That's why I changed my name. Ich habe sich geschämt. Hast du morgen gehabt mit Shadichem? Ja, mit Shadichem. Ich habe morgen gehabt von dem Mann nach Hawaiiim. Gott, ein Singer. Ja, muss noch gewesen, für unsere Generation. Right. Noch gewesen, Mordechai ben David. Gewesen der Erste, was hat
geffen de Weg. Ist der Tate, wenn sie in Schenker, in Shloime Karlo, das Schenker, wenn der Ältere dort. Hat sich Posche geschämt. Ein Buch in Yeshiva, so werden als Singer. Wasn't so popular. Right. Wasn't so popular then. But Baruch Hashem, I survived and beschmiest. Yeah. Beschmiest am 40, Tafshin Mem, Tafshin Pei Vav, and the Macha Cheshbon. Tafshin Mem, 1980 was the first CD. 46 80, years. 81. 46. You're very good with math. There you get. I learned in Nu Baba. Baruch Hashem. 46 years. Nu Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ich will mit dir sagen, ich will eine kleine Masse, aber ich kenne Shloime. The floor is yours. You mentioned 46 years. So, bemeshach de Juden, ich habe auch immer eine Compliments. Ja, die Stimme ist gut, und die Koloratur ist gut, und noch ein Konzert, es hat gut Energy, und alles gibt die Compliments. 2 Wochen zurück, 8. Tag Chaneke, in Florida, gewesen ein Konzert. Mhm. Und noch ein Konzert hat mir einer geschickt, ein Clip von einer kleinen Jüngel, beschaßt im Konzert, und fragt seinen Taten, I have the clip on my phone, but I'll quote him. Okay. Ich habe gesungen an irgendeinen Animamen. You hear Animamen in the background. Ich singe Animamen. Die Enkel geht da kickt zum Taten und says, Avraham Fried davening to Hashem. There's chills. Das ist der größte Kompliment, ich habe bekommen in 46 Jahren. Mit davent, was beit als Singer? Ach, jetzt paar Nüsse bei Herchuwe, so mit Hatzluche. Bet als der Eulam soll fühlen, als he's sincere, als singt mit einer Schumme, singt mit der Herz. Davent. That's the biggest compliment, was als Singer kann bekommen. You feel a connection, nicht am Goyim singen noch it. But you want to feel that, als du a connection mit einem Singen, mit einem Eibischen, du davenst. Der kleine Engel, maybe 8, 9 years old, sagt zum Taten, is Avraham Fried davening to Hashem. Es gibt mir noch Koyach auf noch 40 Jahre zu singen. Yeah, just Hashem. So Amazing. I had to share that with you. Amazing compliment. Avraham Fried davening to Hashem. Sheniske. Man soll singen, man soll davenen. In Menschen sollen können verstehen, was ist. Das ist auch eine Brüche. Das ist doch dicke Brüche. Also was ich viel ich, you know. Right. Ich habe gerade am Meister gesungen bei Shever Bruches. I was holding the microphone, sing. And there was a fellow that went a bisschen besimchedig. Kommt zu mir zu, gibt mir ein Gläsel Maschke. Okay. So I'm holding the microphone and I halte ein Gläsel Maschke. I said, music, stop a minute, stop. Der Boy sagt, ich habe jetzt eine Scheile. Welche ist stärker? Der Mikrofon oder der Gläsel Maschke? Was hat mehr Koyach? So der junge Mann hat nicht gebracht dem Kuss. Sagte, du trinkst genug Maschke, wird der Mikrofon noch sach stärker. Aber das war so gut. I said, no, ich halte anders. Der Gläsel Maschke hat eine größere Haspur auf mir. Sie macht mir schicker. Aber der Mikrofon hat eine Spur auf der ganzen Welt. Der Mikrofon ist stärker? Der Mikrofon ist sicher stärker. Like you say, für sich ist auch ein Kompliment. Aber der Eulen fühlt sich daven. Das ist auch der größte Kompliment. L'chaim. Speaking of compliments, wenn einer ist in Asa, ich finde das in Business, aber in the line, in the industry, in the Schliches, for so lang, Rav mentioned eventually they would get probably a little bit weniger Bahnives. Ich kenne dich nicht sehr gut, aber ich habe ein bisschen verbringt in Germany, ein paar Jahre zurück, in Berlin, auf Teichtal. Und ich habe bemerkt, dass die Besaira, you don't seem to have a big ego. Hast du bemerkt? Ja. I try to hide it. Wie hast du bemerkt? And the Schale is, wie geht man durch so lange Career without letting it get to your head? Nicht lassen, als wären Schicker von... Schicker mit Fried. Mit Fried oder mit Fame and Power. Mit Geive. So first of all, my mishpucha was just a edel mishpucha, the Eltern. So they were a role model for me. And die was, hatte gewesen a Messias Nefesh Yid, gerade wird hinderte tausende Jiden. Ist kein Joke. Und ich gerät wegen dem, ich nicht gesehen, kein Headlines. Still. Did what he had to do, and that's it. So this is with der Hateva. Zweitens haben wir der halt sich genannte Mann, als Sache called, das Amatone von Ebersten. Es ist ein Schliches.
So I think automatically bringt es heraus, das ist, ich bin nur ein Schliach, ich bin nur ein Zinner. Herzliche, dank mir dem Eibischten. Größe Herzliche, dank mir noch mehr dem Eibischten. Wir sagen, es ist Koiche wie heute im Judi. Der größte Stil zu der Herzliche. Was tragst du hat gegeben als Herzliche, durch aus die Juden? I don't know. So Appelle, da ja immer sehr, ich verstehe nicht. So der bessere Sing ist für mir. Ich weiß, efter Eulen fehlt als ich darf. I don't know. Efter das the secret. Aber einsam, es ist nicht statt wie der Chateva. Rav Menschen haben eine Career gegangen, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Eventually people get bored. And can I know how to, your schedule is packed all over the Shloime, world? se geht nicht da durch, a Tug. Was mitten davenen, nehme ich am Minute 2, und ich sage, Rebbeinu Shalom, I don't take it for granted, considering all the talent that's out there today, so a sach talente Chevre out there today. In Neusse von dem, ich sing schon mehr wie 40 Jahre, and my phone is still ringing. Dank, Rebbeinu Shalom. Jeden Tag sage ich Dank. Every day. If I miss a day, it is etwas oines. But I try to say thank you every single day for this. Like you said, es ist der Meile mit der Chateva. Ja. Bechlall nicht verstandig. So, like I said, ich feel as is, you know, der Eibische geht mit dem Schiss und dem Schliches. Hineni. Ich weiß, dass die Furcht Sacherin, bei Emmas Sacherin. Nicht so viel wie die, Shloime. Ich kann sagen, als ich bin gewesen über die ganze Welt schon etliche Mal, but not the way you've been, right? But I think you travel more than me. But certain places you've been to that I've never been to. Maybe. Yeah. Okay, so it's a competition. Okay. Abi me bringt ziemlich auf ihm geht. So, ich gewollt wissen ein paar Sachen. The garbage travel. Erste Sache, ich struggle mit einer Sache jetzt. Ich will sein in daheim mehr. Ich will bei Emmes. Du hast Sachen, wo man war schickt mich ein Bild für ein Kind, das ist etwas interessant. Ich wollte gewollt dort sein. Eine neue Sache. Aber number one, wie bald ich hab der Panusse, ist es nicht, ab der Chateva, ob Herrich aufzufuhren, weiß ich nicht, für wie man Panusse geht kommen. Sicher geht es kommen von der Eibischter, aber ich sehe nicht den Weg ab der Chateva, wie soll es geht kommen. I would have to do something else, and I don't know if I would be good at something else. Die zweite Sache ist, als sie geht ein Mensch nicht kann Yeshiva das. Eine von meinen größten Chalaimis ist an einem Platz für ein Chodesh. Preferably home. Wow. And I don't Bikish Yaakov Leishe Beshalva. Was ist denn in daheim? Ihm gelaufen von dorten. But he wasn't Matzliach. He didn't have that Shalva. I don't have any special secrets that they gave him. Only thing is, wusst mir die Kenzan in daheim. Try to work it out. Yeah. And second of all, can ich wissen that maybe you have a chish someplace for another andere Sach? You have one talent and that's it. Kann ich wissen. So als beten der Eibischten, der Eibs, du etwas noch eine Sache, wo du kennst ihn, soll dir das interschicken. Maybe okay. Part-time, maybe I'll take off a little of the pressure out im Leben, as I feel. Kann ich wissen. And die größte Bruch ist, als die Frau schickt dich heraus von daheim mit der Bruche, mit der Schmeichel, and she's busy with Kinderlach, das ist eine größte Bruche. Because they're the real heroes. The Russian Tzidkuni is, we get all the attention. You're talking to me, not to my wife, but the wives are the heroes. They really make it all possible. Und sie doch nicht schlecht rausgehen von Tieren. So, das ist eine größere Brüche. Also, sie geben eine Brüche mit der Schmeichel to send you off. But das ist eine schwere Nesoyen. Hast du gestruggelt mit dem? A bissl, but again, the Nushim Tzidkuni is as eine stark, and die feelst as hast die ganze Brüche, wenn der Geist raus von Stieb, macht das Sach geringer. Aber Baruch Hashem nicht verfehlt, kein größeres Simche. Okay. Letzte Woche gewesen Abris, ein Einikel Baruch Hashem, and there was I was out of town, so you can't zan. Als Thomas zu sagen, Abris, in these days, Chalila verpassen den Bris. Baruch Hashem, der Eibischter ist gearbeitet, everything worked out perfect. Gave man Bris, gave this Handik. Wow. It was beautiful. Baruch Hashem. So I never missed any big simchas. I mean, birthdays and graduations,
I think I was on the telephone someplace geweest in Egveld, and my daughter was graduating, and I was watching on the telephone. That was a little bittersweet, but this is a schwer in the saying. But mit darf beten beim Eibischen, as tell me you want to slow down a little bit. Kennst du darin leben, the ganzen Leben, right? Give me an idea. Was kann ich etwas on the side? Heb ich heranbringen nach Nusse. Ich hab da noch ein Talent, du hast. Es ist emes, als man rief dich Avinische Bashamayim? The kids sometimes call me Avinische Bashamayim. Yeah. But I land also, Baruch Hashem. Right. Baruch Hashem, I land. So yeah, it's that's lucha. Yeah, the traveling, You want to be matzliach. Matzliach means people want you über die ganze Welt. Means traveling. I tried to be home for Shabbosim when the kids were young. So you try to do the best you can. With that, sluchat avach abisl kimen the cycle to wissen, okay, Baruch Hashem, the Panus is coming, I'm busy next month. I can back off a little bit. Right. But you want to have it in your resume. I was here also, You need a koyach, a rutz and chazak to say, you know what? This trip, not now. I'm not going to go now. I want to go home now for 2 days. I'm going to be home. It's schwer because it's parnusa. Yeah. And it's COVID and it's popularity, But if you really are a giver, if you really are a mensch, you have the koyach to do that, that would deserve a compliment. I didn't give in to another booking. I want to be home with my wife and kids. Gewaldig. If you can do that, tell me how you do it. Es ist gewähnt Sachen, wenn ich gar nicht gekannt. Jetzt Baruch Hashem ist mir ein besserer Platz. Wir können obsuchen Okay, Sachen. so Baruch Hashem. Aber nicht alles. Okay. You got to... Yeah, it's Mit Zeichel. The struggle. Also, the Brias Haguf is important. Ja, ich hatte gewollt fragen wegen dem auch. Fleet, und will schluft nicht, und esst nicht. So, the Eibisch is auch, das ist achelig von der Brüche. I don't hate the traveling. And that's part of the Brüche. If I would hate traveling, that would be another challenge. But Baruch Hashem, it's difficult with the shlufen. You come in the morning, at night you have a concert. Nicht gering. Your voice has to be in shape. And you have to get up early the next morning. You have to get up early. Yes. Ha-noisin la-yu ev koyach. But if you can, you go a day earlier. You try to be normal about it. Then you're away from the family. Yeah, exactly. I don't have any special secrets. I'm sorry. Okay. Sometimes takes your family along with you. That I do a lot. Okay, good. There you go. But even that, it's not complete Yeshiva Das. Tzazan and the Heim is That's the true. best Zach. That's true. And you're busy, and then you have, when I go with the family at a certain concert, okay, I have to go to rehearsals, and I'm nervous, and So that's also a balance. Do you have a fear of flight? I used to. Oh, Shloime, did I have fear of flying? You know how many times I have geendigt Tillim? Because I gesagt to if you stop the turbulence, so ich ganz Tillim. Did the turbulence bother you? Oh, it's scary. Scary. Ich habe gehört, dass der Bechlal nicht kann es pusht. Hast du gehört? Aber man fliegt und man tanzt und man springt. It's nerve-wracking, and I was so afraid. So a lot of times, they were geämpft, and the turbulence stopped pretty soon after. Und ich habe gesagt, ganz Tillim mit Wort bei Wort, mit der größten Simche. Shkoyach, Tate, Shkoyach. I was very scared of flying. I wrote to the Rebbe about it. Ich habe geschrieben zum Rebbe. Was hast du gesagt? Rebbe geämpft. Vier Briefe hast du? Ja. Hast jetzt etwas gesagt, and I cut you off. No, ich habe geschrieben einen Zettel zum Rebbe. Okay. Beten nach Brüche. Ich darf, my Panus, I have to travel. Was tut man? Ja. Ich habe Pachad Moves. Rebbe geämpft. Yehe imoi tehillim vetanya. In den Segrayim hat geschrieben, Oisius Eson. Tanya, so Oisius Eson. Sei stark. Okay, poshet, Tallis Kutten kosher. People ask me, so every trip you go by, now you Tallis Kutten? No. Tallis Kutten is a skill of Shemira. Right. So the Rebbe said, poshet, Tallis Kutten kosher. So ever since then, I don't leave the house without my chitas, Tillim and the Tanya, and the Tzitzis. I hope it's kosher, And Baruch Hashem, ich flee, I'm comfortable.
Not so, if it gets really seriously turbulent, it gets a little nervous. But Baruch Hashem, I can relax. In between me and Dia, it's been a long time that I've said Tillim with this condition by my vision. Baruch Hashem. But that was Geschmack. I said Tillim word by word. Danken. Als Dank zu my vision. Did me a chesed. That's how scared I was about flying. Und wieso bist du geworden weniger afraid von der Sache? So, just naturally? Just naturally. So that's Went away. Flew out. Weggeflogen. Fuhrst du auch mit der Pischke, nein? Yes. A gele Pischke? Yeah, a gele Pischke. Von welcher Organisation? I think it was like, I got it at the airport in the Chabad Tish In Tel Aviv? in Tel Aviv. Okay. But they have these little pushkas. So 30 years ago, I took up a couple of pushkas. That's the pushka that I have. Adayim. But what's the master with the pushka? So, Tag Juden zurück, sind ich gegangen für $1 zum Reben. In Chagata Job jene Nacht. Beten nach Brüche. Rebbe gesagt, $1 zu geben, Faden singen, zu Stücke. Wir geben noch $1 und gesagt, das ist geben auf zu Stücke noch ein Singen, als a Teude la HaKodesh Baruch Hu, a Singen gewähnt bei Hatzluche. Sind jemult. I tried before and after every performance, $1 before mit Hatfille, for Hatzluche, and then $1 after, als a Teude. So that's the answer to your question. Was ist der Hatzluche? Was ist der Hatzluche? Am gedenkt zu danken, that jedem wohl der erste Mal, der kann singen, das Abruche von Eibischen, Hatzluche. That keeps you bei Nives. Nicht kann ich über heute im Juding. Gedenkst von wie sie kommt. 100%. Hast du mal gehabt, das hier zu singen von der Rebbe? Als ein Kleinkind. Als ein Kleinkind, 4, 5 Jahre alt, der Rebbe hat kommen jeden Tag bei sich in der Mama. Mhm. Und kommen zu der Mama, hat gedacht, durchgehen in der Building. Derselbe Building oder? Selbe Building, but two separate entrances. Okay. Had to go from 1414, came from 770, oder von Zahnstieb, hat gedacht, durchgehen 1414 und kommen zu 1418. Okay. Same building, but so, ich habe gewusst, pinkt, wenn der Rebbe kommt bei sich in der Mama. So, hat ich mich gestanden in den Drößen, in gesingen. Oder vom Fenster, vom 3. Stock, habe ich gesingen. Verratzt, ja. Der habe ich gemacht mit der Hand. And that was that. Als ein Adult, bei Verbringen, like Bäumer Parades, kein Mensch, ich komme singen von Rebbe. Wow. Das badet dich? No, ich habe gezittert. Ich habe Schiss, aber singen von Rebbe? No. Wow. Was het hebben gewusst, pinkt was ich die. Pinkt, welche Kassetten, welche, wegen was ich sing, ich habe geschrieben, aber sag mal, die Teuchen von denen gehen machet. Mhm. Und dat hebben gewusst, jeden Zeit, was ich die, wie ich gehe, wie ich fliege, wie ich sing. So he wasn't surprised. Ist es möglich, als der Rebbe hat einmal gehört an Musik? Und was ich weiß, von der Inside Information, der Zari Horav, als ich gewähnt nicht gesinnt, dann gelegen im Bett, im Zimmer, noch ein Stroke. Mhm. Wegen sie spielen jiddische Äußeres. Waren Reben in Heider. Da habe ich gemacht, nicht Katu, es hat mir einer gesagt, als bei Shabbos Koide, Shabbos. Da habe ich die mit der Hand gemacht auf dem Beat. Die getappt mit der Hand. Auf dem Ding. Da habe ich gesessen und hörte meine Musik. Da habe ich nicht keine Zeit. Verstehe. So, was ich gedenkt, im ersten Mal, ich habe reingeschickt, Zettel zum Reben, coming out with a CD or album called No Jew Will Be Left Behind. A Bucher. I was 21 years old. Und da habe ich noch geantwortet, Achieve. Ich soll schreiben auf jeden das, sondern spielen Shabbos in Yom Tov. Mhm. Ich habe geweint. Ein junge Bucher bringt raus a CD, okay, nicht Welt, nicht so Welt. Und der Rebbe, who is a busy man, hat genommen von seiner Zeit, für ein junge Zuzig, ein Ruhe, soll schreiben, nicht spielen Shabbos in Yom Tov. Der hat zum Uvdet, der Rebbe genommen von seiner Zeit, mich zu empfehlen, hat mich postet, also immer Chase gewähnt. Ich habe postet gewähnt. Der Rebbe ist Messiachist. Ja.
Rebbe, es muss ja jetzt ein Eingebucher, was geht raus als CD. So, ich habe allemal gehabt, a Tfille, whatever I do, soll ich solche sein, und ich habe von Rebbe. Always part of my Tfille. Ich will nicht kalle machen, aber gehören sein, und ich habe zum Rebbe. I'm still praying. Gaat nog een spel zijn dat die Tfille. Solche sein, und ich habe zum Rebbe. Lass mir nehmen einen schnellen Break zu bedanken der dritte Sponsor von der Episode, ein neuer Sponsor, Hire on Us. Ich arbeite sehr schwer. Ich habe eine Sache Projects, was ich tue, und für mich ist es schwer auszuführen, alles, was ich muss tun, weil ich bin ein Mensch allein. Bei dem will ich arbeiten mit einer Company, was tut Outsourcing. Hire on Us does Outsourcing. Sie können nehmen dein Workload und es geben für andere, was sind competent, Menschen, was wissen, was sie tun, und Menschen, was können dich helfen, herabzunehmen, den Stress von deinen Pleitzes, und dich bringen zu mehr ruhige und successful Platz in deinem Business. Hire on Us is a outsourcing company. Du hast Sachcompanies, was machen Outsourcing. Aber the difference, was Hire on Us macht in deinem Business, ist sehr interessant. In andere Companies bringen sie dich an Employee, was arbeitet für sehr billig, aber du bekommst auch billige Quality. Nicht die beste Employees, du Communication Issues, Security Issues, Time Management Issues, System Issues, Process Issues. Mit Hire on Us, sein Goal ist, dir zu bringen an Employee, was geht arbeiten the long term, kadai, die soll sehen the best results in deinem Business. Sie gehen sie helfen mit Training, sicher machen, dass der Employee is the right fit. Sie gehen helfen zu bauen Systems. Lass mal sagen, das ist alles allein, aber die das machen Systems, was deine Arbeit ist, kadai, sie sollen kennen deine Arbeit auf the beste, von the beste von dem. Hire on Us is going to help you build the systems to make sure that this works long term. Sie sind dort nicht nur zu machen das Schiddich, nur auch zu helfen, zu trainen, zu machen Processes, und sie zu bringen, als dein Business soll können bekommen the beste Value für das Geld, was die bis Maschkia in the business, in the neue Employees, and to make sure that it is a win-win situation that helps you grow in all ways. Call Hire on Us. The phone number is 917-533-9953. That's 917-533-9953. We can look at our website, hireonus.com. That's HIREONUS.com. Aber da können Sie schicken a WhatsApp oder a Text. Noch einmal, the phone number is 917-533-9953. Hireonus.com. Shkoyach Hire on Us. Lass mich bedanken der vierte Sponsor von der Episode, Bull on Board. Chevre, oi bist du in Eretz Yisroel, oder du hast Kinder in Eretz Yisroel, a Chavris in Eretz Yisroel, Arbeiter in Eretz Yisroel, anybody in Eretz Yisroel, versicht, zu bekommen gitte, Geschmacke, Essen, für Shabbos, oder meatboards, smoked briskets, smoked tongue, American-style stuff in Eretz Yisroel, Bull on Board has got you covered in that department. Sie machen beautiful, shiny presentations, platters, was man kann deliveren in Yerushalayim, in Bnei Brak, in Bet Shemesh, oder anywhere in Eretz Yisroel. Und sie haben auch fishboards, delicious stuff. Mein Chaver, Moshe, was ich bin gewesen mit einem Chayder, jetzt wohnt in Eretz Yisroel, and he makes gorgeous things. If you want to send a gift to somebody you love in Eretz Yisroel, Moshe will do it. And your relatives or workers or Chavrise, friend, whoever it is going to be so happy. Efter is du a simcha, wie du willst etwas schicken, die kannst du umkommen zu der simcha, willst etwas schicken, Bull on Board will take care of it. Efter willst du sicher machen, als der neue Schnier, was hat jetzt Gasten gehabt, will, als sie soll kennen, bekommen a main course für die Shabbos-Side, und nicht davon abten, also schwer, Bull on Board will take care of it. Call Bull on Board. The phone number is 646-583-3939. That's 646-583-3939. They are showing 5 years in the business, and they are amazing with customer service. Or you can go to bullonboard.com. BULLONBOARD.com. The phone number is 646-583-3939. Tell Reb Moshe that Shloime Zion sent you. Shkoyach Reb Moshe, Shkoyach Bull on Board. The advertising of Teef Teef. Call, text, or WhatsApp 718-395-3465. That's 718-395-3465. Jetzt lassen wir zurückgehen zu unserer Conversation mit Reb Avraham Fried. Was ist gewesen dann, Herr Gusha, wenn du hast gehört, als man gespielt von der Rebbe im Zimmer, dann Musik damals, als gemacht mit der Hand? It was very bittersweet. Nein, sagt der Rebbe nicht gewöhnlich gesinnt. So, hat gespielt. Dann sagt, wenn er schiss, größtes Schiss. Spielen mal Musik beim Rebbe im Zimmer. Das became ein bisschen mehr gesinnt und mehr Keuches. Größtes Schiss.
Das hast du gehört, Fahr Gimel Tammuz oder noch Gimel Tammuz? Fahr. Good question. I should noch Gimel Tammuz. Noch Gimel Tammuz. Kann sein, ja. Eine von der Megala Sod gewinnt. Ich kann nicht sagen, mit Megala Sod gewinnt. Also Rebbe play Idische Oizers von Rebbe in Zimmer. Noch letztens habe ich gesehen in der Cipher, eine von der Arbeit ist bei Rebbe in Stieb. Hat Rebbe gegeben, als der Rebbetzin Chaim Mushka, der Rebbe's wife, amol Erev Rosh Hashanah, weil ich Menschen, mit einer Frau, und die Frau hat ihm gesucht, sie hat gehört, der Rebbetzin singt, Atate bist du, Gora Getreier, Avinu, Avraham, Tatenu. Ich habe geschrieben die Werte zu der alten Chabadniken. That gave me the chills. Wow. Erev Rosh Hashanah, at Rebbetzin, Chaim Mushka soll singen, an irgendwas ich habe geschrieben die Werte. Wow. Yes. Du schreibst Wörter, schreibst Neginem, Tunes, wie so arbeitet das? Amol beide zusammen. Tatenu, le Moschel, ist ein Ding, doch ein Chabatzkenigen. Und muss man verbringen, der Begriff wegen der Eibestadt lieb, jeder Jid, wie Ben Yuchid, geboren zu Älteren, in der Old Age. Okay. Eine gewaltige, scheine Sache. Mach an irgend von dem. Sie hatte die Schmeier, habe gesagt, nur geschrieben, Tatenu. Baruch Hashem, ein paar scheine Lines dort. Aber den Dingen gewähnt nach Chabatzkenigen. Selbe Sache gewesen mit Agite Woch, ich habe geschrieben mit Yom Tov Ehrlich zusammen, oder war schon Yom Tov Ehrlich. Agite Woch mit Broche, Hatzloche, auch mit alten Nigen, aber die Werte stimmen zusammen. Then you have some English song, was ich habe geschrieben, the melody in the Werte Rochet, like Father Don't Cry. You wrote the melody? Yeah. Wow. Keep Climbing. Why from a distance, Lama Hashem. Ve'oid, Baruch Hashem. So it depends on the Hashrua. Wenn hast du going zu schreiben Melody, ich verstehe sie gewähnt später, nein? Unai, you took songs from some other people? The first, yeah. Yossi Green, Moshe Laufer, those were the two, Amudei HaTavach. I think the first Nigen, was ich habe geschrieben, was Sisu v'simchu v'simcha sagiyulo, hine Mashiach. Als Mashiach. Mashiach bo. That was on, what CD was that on? Bracha v'hatzlacha. I think she nicht. It was many years ago. And Baruch Hashem, it depends on, amol falt es heran, amol nicht, you know. Die kennst dich wegsetzen zu schreiben a Melody, oder ist es misskimen allein? Sometimes. So you know, there's a very nice song called Ani Choshev Aleichem. Familiar with that? Yeah. So Machshavot? Yeah, Machshavot l'shalom. Wann kommt die Werte? V'lo l'ra'a. Ivrit nigen. Latet lachem acharit. Acharit v'tikva. Ki ani yodea. Sounds like an Israeli writer wrote that Ivrit song. Das ist von Yirmiyahu Hanuvi. Really? Yeah, go look it up. Man lebt nicht kein Nacht. Yirmiyahu memvov menzayin. Was ist der Master gewesen? Ich habe gelernt, dass there was a girl in a school, a goyish school, who put in a verse of the Bible into her report, and they threw her out of school. In Amerika? Yeah. Okay. Denk dus wie. Ich learned the Wörter. I'm giving you days of hope at the end. Jeremiah 46 something. Und ich gelaufen oben, I've given to Yirmiyahu. Say, shine the Wörter. Beautiful words. So I sat down by the piano and the song came out. The thing came out. But sometimes it takes Father Don't Cry. Also, when I gesehen that my tata was crying for whatever reason. Kind seht dem Taten weinen is tit wei. Yeah. See your father cry. So same idea. I went to the piano. The words and the melody just came flowing out. Du spielst piano? Yeah, a couple of chords. Dein Hand. But you never performed piano? No. That would be very interesting. I'm a drummer. Really? Yeah, I can drum on the Tisch. Can I get drumming? Yeah, I can klacken auf den Tisch. Not with drumsticks? No. Took a couple of lessons, but that's that.
Ich bin busy singen. Ich bin nicht ein Stück Arbeit. So sometimes the niggin comes together with the words, or, you know, you familiar with the niggin, the Yetzirah on Amachaya? Ai, du Yetzirah, ich bin nicht deiner. Nein. Mein erster Avraham Fried album is gewesen Benkach und Benkach. Oh. No, this is much later. Much later? Much later. Amachaya came out, much later. I did a Yiddish CD, not Yom Tefrelach songs. Oh, Yankel? No, that's Chabad. That's Chabad. That's my favorite one. You know, are you familiar with Freilich and Tisha B'Av? Nope. Auch nicht? So on this Yiddish album called Amachaya, okay, I have some new Yiddish songs and some old Yiddish songs that I collected. On this Amachaya, there's a song called Meine Tefillin. Do you know Meine Tefillin? Yeah. Oh, that's on Amachaya. Okay. So I know the song. Meine Tefillin, wie teuer bist du bei mir? Weißt du, von Baditsche wir reden. Yeah. So there's a song on there called, what is it? Mein Tatensa Kind. Okay. Ich rede sich durch mit dem Yetzirah. Also, I wrote the lyrics, ich habe einen scheine Gedanke. Ich suche zum Yetzirah. Ai, du Yetzirah, du bist ein Fachmann. Die kennst machen Menschen mit Schige, die habst daran, die Menschen in deinem Klemm. Und ich fall. Aber ich will dir sagen eine Sache. Ich bin nicht deiner. Ich hab's mich einmal daran in deinem, but I'm not yours, ich bin seiner. Ein Beschäfer in Himmel ist da, ich bin seiner, jo. A geschmackiger Gedanke, ich rede mir zu hören. And so also the lyrics came quite quickly, Baruch Hashem. The melody habe ich geschrieben zusammen mit Yitzi Waldner. So this is in years later. Meine Tefillin habe ich geschrieben zusammen mit Liebe Schmelzer. That we did together. It took us years to write it, but we finished it. And du hast auch scheine Sachen an Amachaya. It's a good album. I'm going to listen to it. I could say so myself. On the way home, Ezra Hashem. Die pflegst du dann zu lernen ein bisschen Chavrisim mit Lipa, nein? Once, back in the day, we were in touch a little more. Now Baruch Hashem, he's very busy. As are you. Actually, we're in touch now. I saw him by a wedding the other day, and hopefully we'll do something together, Mitzvah Hashem. Like a collab? Met zijn. He had a molle rayonis, you know, so when he can narrow it down to his one idea, then heaven was irgendwas handelt sich. Bin gefahren mit dem zu Iraq. Yeah, I remember that video. Yeah. I saw that clip. Muller Rayonis is understatement. Yeah. Was is in Iraq? What's there? Just the Yiddish Kehle? Nein, ist gut nicht. Wow. Hat gewollt gehen zu nehmen Inspiration zu schreiben ein Album wegen Talmud Bavli. Right, he did. And he did. Yeah. A Sach von der Regierung sind gekommen auf jene on the trip. Wow. Yeah. Wow. So he called you called him? He called me. Interessant. Ich bin gewesen in Irak mit einer anderen Group, das hat mich gebeten, sie zu nehmen. Ich bin gewesen bei der Kaiwer von Nuchem Al-Koshi. Ich habe gesungen eine für seine Nigin, Mavina Malkaini. I sent him a video that we're singing here in Iraq, and he says, I have to tell you, I have... Interesting. Yeah, and we ended up there. Ich habe ein Video, wie läuft in my hotel room mit rice cake mit peanut butter, and he's in the middle of composing it, so he's just running back and forth in the room. Unbelievable. A talent. A talent. Was tragst du von der Music Industry hand? Ich habe auch getauscht, wenn die hast du gehabt. Sie geht. Geht? Alles geht. Sie kocht sich und sie blieht und sie hat ein Stück Katam für eine jüdische Bucher, nicht zu hören jüdische Musik. Emmas. So du... kann auskleiben, was will. Alle flavors, alle colors. Sie geht. Was heißt, als es chassidisch? Nein. Als es ta jiddischen Tam, öfter fällt ein bisschen jiddisch Tam. Aber the message is good and kids have what to listen to. It's good. It's all good. Aber ich stelle mir vor, dass es ein Struggle, wenn sie kommen heraus, mamisch, jeden Tag ein paar Neginem. So vielleicht ist es eine hat herausgegeben ein Album, ich habe das gehört für ein paar Jahre. Now it's almost like disposable. Shiny Vachamishi. Yeah. I'm not guilty of that. My last album was 10 years ago. 10 years ago? Whatever, a lot of years ago. What was my last album? Bring the House Down. But a lot of singles. Bring the House Down, maybe, yeah. It's a long time ago, no? Maybe I'm dating myself. Ich meine, das ist weniger wie... That's a long time. In the music business, that's a long time. Ja.
and the oilam is kvetching. No. No. But Hanish do albums. How's everything is streaming? Singles. I meant singles, yeah. So singles I'm putting out a lot. But Mitzvah Hashem, I'm working. I have a sachs ready to go out. Baruch Hashem. Stay tuned. Mitzvah Hashem. Hashuna. There'll be stuff Mitzvah Hashem. Hashuna Bekurev. Very exciting. Bekurev. Yiddish, English, Hebrew. Everything. Alle kol Yidden. I have the phrase if I have episode taiva to go to this modern style. I'm not asking that. Ich kenne dich nicht den ganzen, aber ich stelle mich vor, dass das ist nicht dir. Exactly. My Hatzlucha was not, this modern stuff. My Hatzlucha was Tanya and Adarabba. Andere sagen halt, today Adarabba wouldn't work. Nicht scheich, es ist zu lang, es ist zu tief, es ist zu hoch, I'm not sure. I think a good song is a good song. People like a good song. And Adarabba, schick mich an Nicken, was es lang geht. Lass mal sehen. I'm ready to record it. Die nimmst du nicht von Strangers? Besides Strangers. Lass mal sagen, dass du ein Bucher, was ist in a dormitory in, I don't know where, and he sends you a song. I sing it. But I get songs every day. Yeah? Every day. It's noch nicht passiert that I've taken a song from any of these strangers. Okay. If I'm not mistaken. But 100%, if it's a good song, I was nicht. Yossi Green also started before he became famous, he wasn't known. Right. So if it has a good song, it's a talent. Wieso kann man wissen, wo es ist a good song? Wo ist eine gute Kasche? Ich habe noch ein Simmen zu wissen, ja zu nein. Ob es redet zu mir. Ob der Nigen redet zu mir. Ich fühle, als ich will singen dem Nigen. Ich fühle, als ich kann etwas Team mit dem Nigen. I'll take it. Otherwise, ob es redet nicht zu mir, fühle ich, als I won't connect with the audience. Won't connect. Sehr eine interessante Sache, weil Sag Menschen, was ich kenne, was sind anywhere in the entertainment industry, music, sag mal, wollen sie etwas herausgeben, was sie halten, als die Audience hat das lieb haben. Was ist ein Style jetzt? Das hat man herausgeben. Aber in the process verliert man sich. Yeah, that's a price you pay. Und später kickt man zurück, man weiß davon nicht, wer man ist. You don't know who you are anymore, because you just keep following the trends. Wie maß bei Shloime. Rebbe vielleicht sagen, in Perikio, wie steht, habe oives abrius und mekarvan la teure. Pshat, Rebbe would say, wir darf sehen, mekarv sein zu der teure. Mekarvan la teure. Nicht the teure water down and there to go bring the teure down because the trachsat this mer hatzluche if you give them the teure on a more nein mekarvan la teure the teure abwaben wie es is brings it close to the teure. Bring it to the teure, nicht the teure same. Exactly. I think the same thing is in the Gina. Doch hashtag teure. I think it's the same thing. If you're true to yourself, v'haraya, and that's Yisrael now, there's a very, alle Singers haben singen in Ivrit. Ja. Jeder Amerikaner Singer will singen in Ivrit. Weil das bringt seine Jobs nicht Yisrael? I don't know why, maybe, but I want to be an Israeli singer. Okay. You know, the Chassidische Ingelat, and we sing auf Ivrit. And I did the same thing. But I keep reminding the Olam that don't get akrochen that that's who you are. The Hatzlochet I had in Eretz Yisrael was Tanya, Adarabba, all the the hits from back then, nicht modern in ganzen, nicht Israeli. And after Alech Katan came out, the Olam was pushing, do an Israeli CD. Alech Katan was such a hit, do more Israeli. Okay, so I did an Israeli album, the whole album, Kama Tov Shenifgashnu, a ganze album. Aber this is nicht ich. That's not me. That's another color in my rainbow of music. I'm a Hasidic singer, I hope. So my core, the etzem, the yesod darf sein, Chassidish. Okay, let me say Chassidish modernish, like Chazak, or Yerushalayim Oirish Eloilam, if you want to call that modernish Chassidish. Aber es hat ein Yiddish Tam. So don't forget who you are. You want to do but jeder Singer, I want to sing like an Israeli. I want to be Israeli. Okay, you have a good song, do it. Aber wenn ich verkrochen that this is your new
your new identity. Don't lose that. If you're a Hasidic singer, ich kenne nicht Israeli Singers on singen nach der Rabbe. They sing in Israel, they sing their material, you know? So it's a problem. You want to go with the Olam hat, this is an Ding, the Olam hat liebhuben, but it's not me, then you're going to pay a price. You're going to lose who you are. It's not worth it. Ich habe auch Respekt für dir, dass du das gesagt, weil it sounds like you're saying sich wenn atus? No, nicht katus. Okay, was es geht dir noch einmal? Yeah. Dann was habe ich nicht verstanden, was du gesagt. Ich habe gesagt, that your core, if you're calling yourself a Hasidic singer, then your core should be Hasidic music. Mm-hmm. Many singers today, very popular, who are singing Israeli, with Israeli havara, other pusik, other verte in Ivrit. Yeah. Which is okay. But every time the same thing, nach an Israeli song. So if you're doing it because right now this is what you want to do, beseder. But you got to go back to back to your core. Don't lose yourself. Don't lose yourself. And for Zicher, if you don't like the song, but you think the crowd is going to like it, that's already nicht mekar von la Teure. That's already you're going down a madrege. Na sag mal, the audience can spielen. They feel that it's not you. 100%. Exactly. You know, Shloime the Demansmach, I just read a book about Yossele Rosenblatt. The book's wegen him? Yeah. His son wrote a book. Yossele. Really? Yeah. Wie heißt das? Yossele Rosenblatt. Okay. So heißt das. Fascinating. About his life. Fascinating. Gaskoif. There was a chelik there in the book. Liebke had singing operas by concerts. Mm-hmm. Apparatus. Operatic. What are they called? Whatever. In Italian? Yeah. Okay. Ja. Nicht auf Yiddish. Ja. The mucker. En ik heb geleend, als etliche mol de Olam was disappointed. By the concert. Wat geschicken, Yossele, Adheinu, Achenu, wo singst du de Stissim? Wo singst du the operatic pieces? We came to hear you sing Rachim no. And he said, I know, but ich feel I want to sing an opera also. Mm-hmm. Whatever. But the Olam was saying, Yossele, die bist doch Yossele, wo singst du Opera? Opera kann ich reden von. So, you know, Israeli stuff, there's a lot of great Israeli singers. Hadn't von say Israeli stuff. But there's a lekatan that I got Bashkocha Protis. Yish had this geschrieben? Yeah. Okay. Yeah, Yish Alapidot. And he sent it, I don't know why he gave it to me. It's an amazing song. Well, I mean, you are an amazing singer. No, I'm saying he could have done it himself. It's such a huge, fantastic song. So after that, the Olam kept saying, the Israeli Olam, I said, od ivrit. It bothered me, but I did it. You have now Tzama in Eretz Yisrael. Yeah. Tzama Luchanapshi. A week of celebration, Yutas Kislev. Amazing. Me'ala Teva, 20 shows in a week. It's unbelievable. The Olam Kim Freilach. And they have me sing some of the songs with the Israeli Havara. It bothered me. So I'm dafke geschrieben in the contract of this willen sei? Wasn't in the contract. But gebeten. Yeah. So sometimes it bothers me to listen to me singing. Hoshia et amecha, uvarech et nachlata. I'm getting used to it, but it bothers me. Why can't I sing like who I am? You know, it's nishta. Which reminds me, there was an Israeli singer, an old timer, who decided to put out Chazonis classics mit a beat. Chazonis mit a beat? Yeah. Okay. Now, what do you think? Ich wollte es gewollt hören einmal. What do you think? Einmal ist auch zu viel. Because she stimmt nicht. Anyway, that was a disaster. Da Leute nicht anhör gehabt. No. Clearly not. I don't think it was Bachlau mit Hatzlacha. But so I'm just saying, you are who you are. You know, Zayvi, what's the song I recall? Oh, on that album, Machaya, do a nigga called Ich bin ich. Ja, die jenen kenn ich. Von der Kotzke. Ich bin ich, weil du bist du, teug nicht. Weil ich bin ich. Dann bin ich und die bist die, you know. So singing is the same thing. Find out who you are. A lot of people come to me, the Yinka Chevre, give me a tip for singing. You know what the tip is? Don't be an imitator. Be who you are. Bring up your own
quality, your own color zum Tisch. Sei nicht etwas noch gemacht, you know? Anyhow, so that's be who you are, sing the songs that speak to you. Sei nicht ka scheute. So let's go really deep. Let's go. Wie soll kann ein Mensch lernen, wer ist, wenn du so Sachen Neues in der Welt? You know what? Jeder Mensch weiß, wer is. Automatically? Automatically. A baby knows how to feed at a moment after it was born. You figure it out. Aber then, the Yetzer Hara, kommt der verdreht auf den Kopf. You're not who you are. You're really somebody else. Or this is better. So you have to have a good talk with yourself. That's a chadorch mit sich allein. And figure out who's the Yetzer Tov and who's the Yetzer Hara here. Like what direction are you going? And it's very easy to figure out. Very easy. But then, the Yetzer Hara is very, very a chitre Yetzer Hara. I can get verdreht in dem Kopf. I think people know automatically where their strengths are, where they should be going, their chinuch, their upbringing, their netiyas. I don't think it's so complicated. I know I don't, certain things that I can't do, but you're saying even in music, where should I go, right? Even in music, what style do I want? I think even that, everybody knows who they are. And that's why today I have so many colors, because those who are singing other colors know that they're other colors. You know, that's it. But stick to your color. If you want to be a little machadish, in our music, we have certain colors. We have songs from Siddur. We have Yiddish songs, which is another color. We have English songs, a little more modern English, which is okay. That's all part of the family of, under the banner of Hasidic music, so to speak. But if you're a Hasidic singer and you're pulled a little bit more by this more modern music, and it's very, very ohne Yiddischen Tam im Ganzen, then you know it's wrong. But then it's hard to pump it, you know. So you do it because it sounds popular, like you said. If you're honest with yourself, be honest with yourself. Es du Menschen versuchen, als es ist kedai zu haben der Musik, kedai ist Menschen sollen nicht gehen zu der Goyim. Nur du andere. Die andere verstehen das. It doesn't have to be you. If everybody, exactly right. If jeder singen will, das gesagt, wird nicht gewähnt bechlall. Exactly right. And that's today's Jewish music. There's colors. Everyone is having I don't have to do any more colors because everyone is Nasal de Achedim. So now you could really be you. Exactly right. Just that I gave it to this taiva. Oh, look, this beat works because the oilam goes crazy by chasanim, it tanzt you know, whatever. Not for me. So if you could have that window where the Yetzer Hara doesn't cloud that window for you, then you're safe. Hast du mal gehört an Nigen, wo es dir has getracht, ich kann es ein bisschen tauschen, machen Arbeiten von mir, oder if you right away, if it has the wrong beat, it's out? No. Ich denke nicht nehmen an Nigen, but nehmen an Nigen and changing it. Well, I mean, the beat is the beat. I mean, it's you know, Baruch Hashem, over all the years, Nice. Never took a goyish song and I like the Yiddish Wörter, you know, or the Apusik. I don't feel, that's not my shlichus. I think there's enough Jewish songs that could be composed. Andere halten, verkehrt, müssen wir malen in the Tzitzis. Right. You know, mit jeden tanzen zu Nigen that now is holy. Okay. Not my style. Not for me. Nicht nach Schliches. Nicht mal Schliches. Wie viel percentage hast du gesagt von den Neginen, was kommen daran? Nimmst du? You said you get songs every day, so probably very little. Less than 1%. Yeah, very little. But you never know. That's why I listen. Ich bedarf ich höre, man schickt mich, ich höre. Because man kann nicht wissen. Einmal kann man gefunden a diamond in the Staub, you know, man kann nicht wissen. So ich gebe a listen and I decide, ja, nein. But usually it's not. Zwischen me and dir. Yeah. Lately, I'm getting a lot of songs in Ivrit from good composers. Du oder dort? Was heißt du oder dort? Israeli composers? Yeah. Okay. Israeli composers. Good stuff.
Yecheras is ivrit. I'm not taking it now. Maybe it's a mistake. I could take it and put it out later. I'm not looking to do ivrit now. Interessant. Taking a break from ivrit. I did my ivrit. Now I'm taking a break. Ga zurück zu Avraham Fried, the American. Die spürst, dass der Writ ist nicht dir? 100%. I'm not Israeli. Right. I'm not Israeli. Ivrit is nicht my Mameluschen. Sehr interessant, weil du a pur, nicht der öfter a Sach, größere Hits da, ne? Wir sehen in der Writ, in Menschen spielen, they're not you, aber sie spielen, als das ist Avraham Fried. Das ist auch ein Ness. Als a chassidische Singer with a heavy accent, not so, I mean, my Israeli accent is okay, but you can tell it's an American boy singing Israeli songs. And the Israelis haben lieb. Auch ein Ness. But, like I said, I got a time, but gestippt, mach Israeli, war gemacht. But now, okay, taking a break. So a lot of stuff. And it ends up at andere singers, and they record it. Gesundheit. Every song has its address, you know. Not for me right now. Lass mir nehmen noch a schnelle Break zu bedanken the fifth sponsor von der Episode, Joyride Auto Leasing. Man Chaver Reb Mendy weiß cars. He knows his stuff when it comes to cars, all sorts of vehicles. Ob sichst ja nahe vehicle, for dein Mishpuche, for dein business, for dein organization. Reb Mendy will take care of it. Ich hab a sach Sachen, was gehen fuhren mein Leben. Ich bin sehr ein busy Mensch, ich fuhr a Sache rein. Ich kann nicht kein Koich zu dealen mit alle paperwork in negotiations, wenn sie kommt zu leasen a car. Von dem gehe ich zu Reb Mendy mit Joyride Auto Leasing. Zij nemen care van alles. All I have to do is sign the papers. Ich rief Mendy, ich darf als a vehicle. This is exactly what I need. This is when I need it. This is where I need it delivered to. He sends me a document. I sign it. The vehicle is due and Shulam Yisrael. If you want, oib zichsti, a stress-free leasing experience, the dealer neemt care van alles, Reb Mendy is the guy to go to. Call Joyride Auto Leasing. The phone number is 347-554-1266. That's 347-554-1266. We can riefen, WhatsAppen. Mendy and Joyride will take care of you. Shkoyach Mendy, Shkoyach Joyride. Lass me bedanken the sechste sponsor for the episode, mein teure Chaver in cousin, Reb Yitzi Goldstein for Southside Sandwich Shop. Southside makes delicious, kushere, geschmacke Essen, chassidische Schritte, aber the best smoked meats. It's worth a trip from anywhere. Ich kenn Menschen, was fuhren kann Lakewood, nur zu essen bei Southside. Ja, öfter sind es größte Balatave, aber the proof is in the pudding. The Essen is sehr good. If you're looking for a good meal and you're in Lakewood or you're willing to travel to Lakewood, go to Southside Sandwich Shop. The phone number is 732-961-6126. That's 732-961-6126. They are located in Lakewood by 315 Cedar Bridge Avenue. And we can also get to their website, iwantsouthside.com. That's iwantsouthside.com. The phone number is 732-961-6126. Shkoyach Yitzi, Shkoyach Southside. To advertise on Teef Teef, call, text, or WhatsApp 718-395-3465. That's 718-395-3465. Let's go back to Reb Avraham Fried. Die hast einmal mehr von der Direction wie die jiddische Musik oder chassidische Musik geht? Was man rief jiddische Musik, was man rief chassidische Musik? No, Handish Kamoide. Because it's going where it's meant to go. In all generations, the music is nicht geblieben, wie man es gesungen in Beis HaMikdash. So that's it. Things happen. Things change. Things evolve. You know, Hantike technology, not what it used to be. You know, the sound is better, and the music is better, and the arrangements are better. Everything is better and more modern. Also, sehr deutsch, you know, also entwickelt sich everything. Am wohl gewesen, ist jetzt zu drücken, Sfurim auf Englisch, Teure auf Englisch. Was? Of course, was I, what? Ich see this in English or something? Like, you kidding? Hazah hashpule? Rabbeinu HaKodesh did Mishnah. He wrote it down. It wasn't allowed. No Torah Shebapeh, Torah Shebiksav. So nicht. Things change. Things happen. Hazah geht es. So you can't say, oh, you got to stop. It's not possible. That's how things develop and things evolve. And it's good. No, but then, you have to decide, where are you in this evolvement? That's all. Was ist dann Istatfus? Was ist dann, was bringst du zum Tisch?
die hast moire von de Weg, wie es geht mit, wie schnell sie kommt. Music is coming out every day, neue Songs. Die kannst maschkieren sein, a Sachgeld and energy in a song. In, wie bald sie kommt raus, also ich sage andere Sachen, it's very hard to make a big impact with a song, and darf arbeiten Sach schwerer, das handige Tag, nein? So, moide is not the right word. Okay. Ich kann moide. Ja, man darf arbeiten. You need good material. You need good material. And das ist noch eine Sache, was ich bete jeden Tag. Beschäfer, give me some good material. On material bin ich euch kaplisch machen. We need good schoire. And so it's taking time. For some reason, it's taking time to get the big hits. I don't know why, but it's taking me time. But before it, my guide, stay focused. And Baruch Hashem, the Eibush is schickt Arbeit, even though I don't have a new album ready for years. They must hit the classics. Ocha Madriga. The old stuff. But with Hashem, there'll be new stuff. And this is all after the Shmaya. But you can't change the you can't, this is the Azai der Welt. Can't change. But then, was brings die zum Tisch? That's all you have to worry about. Ich weiß, dass in der goyische Musikwelt, dass du jetzt das Sachproblems als Artist dealen mit dem, als man macht Fake Negine mit AI von seiner, bist du geworden affected bei dem? Affected, was meinst du? Hast du schon gehört Fake Negine, was die singst? So, in the last 3 Wochen or so, aber bekommen, yeah, like I told you, jeden Tag bekommen Nigen. But they got smart, these composers. Instead of sending me a song with that schwache accompaniment, that schwache piano or that schwache guitar, they got smart now. They send me the song with AI music. So it sounds great. It sounds good. Mm-hmm. But the composition in this step is, it's not gonna change the melody. Right. If the melody is not great, AI can shut off from Kopf bis morgen. So AI, like I said, this is part of the evolution now. What I don't like is that people do things under the schiss. Like they'll take a song and they'll put my image, akilo I'm singing the song. Like animation? No, but yeah, it's animation, but you can tell it's me. Right. But it's not very good reproduction. This is a bit a bizoyan. The facial is very modern, very, very modern. So the fact that no one asks reshus, that I think is a problem. On the other hand, somebody just put out a clip, one of the Yiddish oitzres, a shine story. Okay. Not, you don't see me singing, but they captured the story with a video of one of the Yiddish songs of Yiddish gems. It's very beautiful, very beautiful. Well done. But I wasn't asked permission. Mm-hmm. It's me singing it. Right. It's my voice singing it. Anyhow, but this is on the parasha. Was gewollt, dass man soll dich fragen? That would be nice. That would be nice. Was nicht. Yeah. Using my voice. Of course. Was nicht. If you're asking, is it okay to use AI to compose songs today? Jewish songs, so to speak? Like if I ask AI, give me a pusik, okay? I get back a good niggin. Would I sing it? Why not? So the Schale ist, das heißt a Yiddish Niggin oder a Goyish Niggin. Wer hat geprogrammt AI? Ich habe Eibischens Niggin. Aber let's go deep. Von wie kommt, when you put something into AI, es ist nicht stamm herausgeworfen, es nimmt references von nirgends. Yeah. So, efter wird man gedacht daran pluggen erst ein pur Yiddish Niggin und noch dem Apusik. So, mach mich etwas, was ist Yiddish, based on what you hear over here. So, I have been geschickt AI stuff. Okay. With Yiddish ideas, but the melody was too modern. I said, not for me. Not for me. If I get back a niggin that has a Yiddish tam from AI, that was nicht. Okay. Why not? Ich will dich nicht fragen, welchen Niggin ist dein favorite. I know that you probably get that all the time. Yeah. Ich wollte dich gewollt fragen, der Schale von andere Weg. Welche von deinen Nigginim was die getragste, der neinste zu der Shire von der Leviem und der Beisam Mikdash? Wow.
That's a tough one. What do you think? I wouldn't know. I wouldn't know either. What's the closest niggin zu ba? So first of all, ich habe Negine was größer Hasidim composed, like a Moshe Layale Tachanunenu, that I did Taten you too. You mean from the Naya composers? Or from the No, from that. ehrliche Hasidische, you know, back in the day, the real... Let's phrase it differently. Welche niggin trachste kimt von the echtste, most reinste, purest place that you've ever sang? Well, I think if you go back to the Chabad Neginim, that were composed by Rebbes, by Tzadikim, Hasidim, I think that those are pretty holy. Yeah. Those are pretty holy. And then with Yedin Dor, it gets a little less. There's some beautiful Neginim today that Klal Yisrael is singing, that Yossi Green wrote, that Moshe Laufer composed, you know. I wouldn't say it's on the same level as a Chabad Nigin, which is not an insult, Chalila. No, of course. To Yossi or to Moshe, just, you know, the times change. So I'm very proud. I'm very proud that I got this Chisaris bringing 4 CDs von Chabad Neginim. And ich hab stark hanua. And ich kommt a Satmir Simche, a Sheva Bruchas oder a Chassene, and we sucht mir, Havremo, so etwas a Gitte Chabadske Nigen. I love that. Because me feel, Chabad is Chabad. Wir fragten Nigen, die herzige Sachen, noch die Tanzedike Neginim. Die tanzt sich anders. Ja. Andere Fies fürs Tanzen. Se badet dich, wenn Menschen nehmen a Chabadske niggin und sie tauschen es. Muss sie nehmen von a Staaten niggin, was man macht, das schnell. Das hat man getan, a paar Jahre zurück. Yeah. Oder man legt sie Wörter. Yes. Yeah, a Nigen darf bleiben a Nigen, you know. Zweiten Satz. A Nigen la Muschel wie hey, tzamma, 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 lechem. You sing it like that. Okay, it's nice. But if you get hey, tzamma, 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 give it a beat, and so wird mamish freilach, I'm okay with that. Aber neben a Nigen like Tzemach Tzedek Nigen that they sped up them, gemacht schneller mit a beat. That's already playing with fire, I think. But ich sehe später, als bei Chabadsker Events, spielt man es auch so. No, ach, And then I'm like, whoa. Ach, Busse Vadams, no question about it. By the way, the summer concerts, Yeah. they're very, very modern. Yeah. Modern in the sense that the arrangements are very, very modern. Sehr hand, the arrangement, you know, with a good beat and a good groove. And a Sachabatsker cannot live with that. They can't handle it. Because you take a Nigen that's supposed to be, you know, the guitar beat and with the fancy sounds and effects. So the real McCoy, the echte Chevre, not for them. The Inge Chevre, they love it. But They love it. The audience von Samo is, wenn ich bin dort gewesen, ich meine, es ist Rov Datilu und mir. Nachon. So, Emes. man muss etwas machen für sie können auch connecten. True. In Lechore von dem tut man es. Exactly. So again, it depends very, you know, wie dich steist with the music. If it's not for you, I know people won't take it into the house. So play it in the house for the kids. They want them to hear the echte nechoyach, you know, how it's done really. But okay, I'm not a Sion. Deine Kinder sind involved in music at all? Not professionally. In der Heim singen sie? Oh yeah. Sehr schön. Aber keiner von seinen nicht gewollt werden involved professionally. Nein. Baruch Hashem. But what's Baruch Hashem? So he's like, you know, it's a tough job. I'm not a singer, but You're traveling. You travel. Yeah. It's nicht kein Leben. You know, it's a tough job. If they're matzliach, you know, not easy. Baruch Hashem, der Shluchim. Ja? Yeah. Wie? Baruch Hashem. Son in California. Okay, so du hast auch Friedmans in California, ne? Yeah. My nephews. Wie in California is it? He's in Escondido, California. Never heard of it, but it sounds like it's near the Mexican border. Near San Diego. Okay, that's very close. And my other son is Baruch Hashem, a teacher in a school. I'm a lamed. Crown Heights? No, in Florida. Okay. In Florida. And I have a tochter in Morristown who's doing her shlichus. And I have a tochter in Atlanta who's doing her shlichus, the Rebbe Shluchim in Atlanta, Friendship Circle in Atlanta. Yeah. And Baruch Hashem, they're all
all doing good stuff. Baruch Hashem. Good. But when we sing together, it's Geschmack. Especially the Yiddish Tzitzis. That was a good decision to do those Yiddish Tzitzis. This is game with Rabbi Belch. Yom Tov Erlich. So given of Yankel Yankel, was his man favorite Avraham Fried album. Oh, nice. So do the Birchas Kahanim in Chabad. So what was the Friedman Family Choir or something? Oh. So two things, zwei Sachen wegen Birchas Kohanim. Years ago in Vancouver by a Pesach program or a Shavuos program, Rav Lau given in part of this program. Rav Lau, the senior? Senior, das angesinnt nicht Ja, stark. oh mein. Noch ein Dichen in Yom Tov, mit der Chabadske Niggen, interessiert sie mir und sagt, wann ist denn Niggen? He was like, Mulle his spileless. I said, this is the Chabad Niggen, Nisach for Birchas Kohanim. He said, I never heard it. I've never heard something like this before. The Mistis Rekodiden. So I did. That made it onto Yankel. I thought you also meant during COVID, me and my sons put out a Birchas Kohanim. The same one? Before Pesach, yeah. We were in the house. We were home. Hast du das Studio in daheim? No. Okay. No. And my Rebbetzin said, no one's going to shul. Give them a Birchas Kohen. And du bist doch ein Yeah, do the Birchas Kohen with your two boys, with the zwei Kinder. Cool. So on the phone, no fancy recording. My wife took the phone and recorded us doing Birchas Kohanim. I got such tremendous feedback on that. Gave people such a bracha, they felt they weren't going to shul because you couldn't leave the house, but they got a bracha. It was very, very special. Days came and streaming. It's available on YouTube or on the iTunes and Apple Might Music. be online. The Birchas Kohanim from my house, yeah. Yeah. Oib Check it nicht. Kannst du es herausgeben? Du hast Menschen, was noch mal I think it's out there. Okay. I think it's there. Me and my two Bucherim, we're doing Birchas Kohanim from our house up in the country, in the Catskills. This is the Friedman Family Choir. Was es gewesen auf der Album Yankel? I used no. I had some other kids join in Yankel. Not Friedman's. I don't think so. I think my kids were already too big. If I'm not mistaken, yeah. But I have them on. I have a CD called My Taten's Midges. Okay. Taten's Bobbev's Midges. That the Zaida took a Bobbeve Niggen and put Shabbos Midges to the melody. Karibu is Karibu, weiß man doch. But we have the Mushal that Bobbeve sings Kailudoin al kolamasim. We sing it Burich Kailelioin Ashenus San Menichu. Took the melody and put Shabbos Midges to it. A lot of songs that the Zaida put Bobbeve Neginim to Middes Shabbos. So we have a CD, me and my brothers and my kids singing Taten's Midges. Welche brothers? My brothers, all Alle singen? Baruch Hashem. Okay. No microphones, aber man singt. I took the microphone, but yeah, it's a Geschmack CD where you get a feel how the Shabbos table does gehört beim Bier in Stiebenach, ein kleines Kind singt mit den Taten des Midges. Scheine CD, 12 songs. Und mir redet schon von deinen Eltern. Sie haben etwas Meure gehabt, wenn als Buch hast du geholfen zu singen? Ja. Steht sich. Maar wir staan mit was Sachen. Ist Paul gewesen, das ist anders Schatten. Baruch Hashem. Maar doch probiert zu mich an nicht zu tun, als sagt? They were a little hesitant. Tate me with the mama. Mama was proud. Go do it. Mama was proud. Tate was worried. Shidduch. I was a Bucher. Ist es stark herausgekommen damals? Bei der Shidduchim? There was one story where they came back to me and they said, if you give up singing, kann man trachten. But that's not you. Obviously, that wasn't the Shidduch. That was not the Shidduch.
But yeah, one mechitten, one possible mechitten said, if you don't, it wasn't popular then. Werden a singer. It was like a. Who does that? Who does that? As Chasidische Bucher singt. Look what's happening. Aber der Rebbe hat verstanden, als des geht meinen, als sie sind nicht so wie alle andere Marriages. Sie sind weg, als Sache von daheim. Sie hat gewusst. Sie hat gewusst, was das meint. Because when we got married, ich schon gesungen etliche Jahre. It wasn't like I just was starting. So, sie kriegt den Credit. She had Masken gewähnt and shows up to the job, on a daily basis. Baruch Hashem, the kids are bigger now, but it wasn't easy. Nachmal gefunden allein mit 3-4 Kinder, and viele Sachen gefunden mit ihr zusammen, but on the way I had to stop, so she had to continue alone, or on the way back I had to stop, it was... Wherever. Wasn't easy. Und ich stelle euch vor, nach Sach Arrangements, als du, ob ein Mensch schreibt uns zu werden popular, the famous, noch gehassen, ich kann nicht gewiss, der ist walked right into it. Gut gewusst. Wow. Gut gewusst. Ja, interessant. Menschen fragen mich, should their daughter date a singer? Okay. Because it's probably not an easy life. Yeah. He's just starting out, but he's starting to have Hatzlacha, was Titman. So I said, your daughter won't be the first one to marry a singer. They've survived. Not easy, but you have to know what you're getting into. But she won't be the first one. Marriages have survived with the man being a singer or popular, whatever, traveling. In businesses, there's nicht traveling. Oh, China. Oh, yeah, nicht traveling. Okay, maybe it's not so often, a couple of times a year, but 9 to 5 not being home because you have a job is auch it's schwer for the Weib to be alone the whole day. Yeah. And mit Kinder lachen daheim. Eibisch get koyach. Somehow they do it. Lass mal nehmen noch ein letzter Break für the status und für the hotline. Gevre, ob sich zu werden connected mit my WhatsApp status, das ist interessant, das Sache in der Welt. Trust me, it's interesting. Text me, send me a WhatsApp at 929-777-5425. That's 929-777-5425. Oi bist du nicht connected to the internet. In Ashrechu. Oi bist du nicht auf the internet. Good for you. You're better off. Und du willst hören the episodes von Teef Teef, oder willst du als deine Kinder sollen es hören, kann man even the hotline. Phone number is 605-477-1888. That's 605-477-1888. Let's get back to the episode. Ich suche für andere. Ich meine, ich bin in the heim mehr wie Rav Menschen. Because I don't have a 9 to 5. Exactly. So if you start looking actually at the amount of time I'm home, wenn ich bin nicht out of the country, out of town, I'm home. Exactly. But it's nicht mit der Kvies. Right. It's ability to say that. Yeah. Ability to say that. Was hat it's a struggle. It's for me, it's stark. Like there's no day looks the same. In geweld heren vind je just that best routines with it is advice. You have some kind of fitness thing. Gotta stay in shape. Yeah. You gotta stay in shape. For sure, you have to work out. You have to vocalize. Okay. The stimme, and that's to do the gif. It's to do the stimme. But most people, it's just the guf they have to worry about. But me, it's the gif and the stimme. So it's vocalizing. It's exercising. You can't go on stage for 2 hours and knacken and singen if you have no breath. So hast nicht keine Stimme, hast nicht kein Atem. After 5 seconds, you're out of breath. So practice. What does that look like practically? Wenn du kommst du in Lemuschel, jene Shabbos in Germany, bist du umgekommen Freitag in der Früh to Berlin. So it probably meant that I spent Friday running around in the room back and forth. I remember you talking about jumping. What your läufst mamisch herum the Zimmer? Yeah. No gym. No. So you think like they weren't such big rooms. I know. jumping jacks, whatever you can do. Just cardio. Whatever you can do, cardio. Just jumping around, moving. Like if it's getting the breath. A few times a day. Few times a day. It doesn't have to be for an hour. Same thing with the voice vocalizing. You could do 12 minutes, 4 times a day. Just vocalizing. What does it sound like? Oh.
Hey, Das ist eine ganze Mesechte. Die Stimme ist eine ganze Mesechte. Dieselbe Seite oder just creative? Whatever. You have to sing certain... I have a recording of a voice lesson, which I use. But if not, the voice is a muscle. So warm it up. Warm it up, that's all. Not rocket science. So, ein Mensch, der singt mehr, kann singen besser? Nützt das jeden Tag? Yeah. Healthier. Stronger. Sure. Okay. Es ist möglich, zurückzubringen nach Stimme. Lass mal sagen, es ist gewesen einer, was gewesen sehr interessiert in Musik, für, als Bucher, and then all of a sudden he gets busy and he stops singing. And then he thinks, I want that back. Wir können es zurückbringen? Wenn sich auf die Stimme. Interessant. Wenn sich auf die Stimme. Most probably yes. Most cases yes. If he didn't abuse it, or he didn't hurt it in any way, Was meint hurt oder abuse? Well, people get hoarse right away because they don't speak correctly, and the voice can be abused. But if he's healthy and goes to a teacher, Stimme is there. It's amazing. It's amazing how a lot of times ich stehe auf in der Früh and I try to produce a voice, Oder hey ha, oh hey ha. So geht nicht. I'm thinking, I'm verkehlt, terrible. I have to go to the studio, I have singen. After a few minutes, you do the exercises. With them all, the color comes back, and the socket comes back. Pille-pluen. Du etwas, wo du darfst ja essen, nicht essen. Yeah, I'm not so careful with that. I'm not sure if it's right or wrong, but I'm not so careful with that. I mean, obviously, an hour before the concert, don't sit down and have I see the Shloime beschaitoi, because on a full stomach is nicht so gering zu singen. Mm-hmm. But also empty is not too good either, right? Exactly. Somewhere in between. If you're hungry, yeah. Don't be hungry, don't be full. Die Seesaus, die watch dich anyway for health reasons. Aber I get the Freude, was sie kocht geht, healthy, and Baruch Hashem. Aber on the road. On the road, I cheat. On the road is, problem. Also, the herangappen schlufen. Gotta get sleep in. Gotta get sleep. So I try to arrive before the concert. I have a few hours at least, in the morning, so habe ich den ganzen Tag kein Schlafen. Then when you go to sleep, after you wake up, your voice is really heavy. Every morning you wake up. Morning voice. Morning voice. Good for the radio. Exactly. So it's you got to figure it out. Schlafen, essen, exercise. People think you get money for singing. No, it's the hachunas. Mm-hmm. That's what you're getting paid for. Andere können schlufen, andere ess was du willst. Aber no, ich kann nicht that luxury. Gotta be careful. So macht sich amul, als die kannst es nicht treffen, the voice, and you can't perform? Because I have a cold, because I'm sick? Yeah. So I want to tell you, Chalamoid Sikkis. This past Chalamoid, Motzei Shabbos in Yerushalayim, had a big concert. Leider, Shabbos was for me Tisha B'Av. For you? Yeah. Chalamoid Sikkis. Shabbos was for me Tisha B'Av. Why? I'm trying to produce a voice. I sang a few concerts before Shabbos. Okay. In Asika, in the cold, in the my voice was gone. Said the B'nai Shalom, I have a concert Motzei Shabbos. Was tiach? What am I going to do? For me, Shabbos was Poshet Tisha B'Av. I had no voice. I couldn't go, ooh. It was coming, ooh. It was Titman. I had a cold. I felt, I'm done. It's going to be a churban. Who should I call to come sing instead of me? Chashingat machshuvas. I was Poshet Ois Mensch. I don't know how it happened. I didn't vocalize on Shabbos. Shabbos can't vocalize. Mechem Shabbos l'chol. I can't do that. Okay. So after Shabbos, I maybe had 2 hours to get ready before I had to go for a sound check and get ready. Shloime, I don't know how it happened. I had a voice. I went from Shabbos, no voice, to doing a concert where no one had a svek that a few hours ago I had no voice. Pashat Anes. It was a miracle. Pashat a miracle. I told my conductor after the concert, Yuval, I told Yuval that, a few hours earlier, I had no voice. He said, what the hell? I couldn't tell. I couldn't tell. My voice was ringy, knackadik, as if I was
in the best of shape. So miracles do happen. Miracles do happen. Then, of course, I had the story years ago when I came to Australia. Okay. My big concert in Australia. Melbourne or Sydney? Both. You did too. Yeah. Okay. So Sydney, I had a shtickle stimme. It was already going down. I came to Melbourne. I come out on stage. I knew I had no voice, but I came out on stage because the people told me, show that you're here, tell them you're sick, and then we'll take it from there. Okay. So I came out on stage. Hello, Melbourne. No. I couldn't produce a sound. Laryngitis. Finished. I came back a few months later and did the concert. So I did not sing that night. You didn't sing? Wow. Could not sing. Like a flying Ekwelt, and I lost my voice there. Not Florida, no, Ekwelt. And that was a memorable. I was in Sydney and Melbourne now a few months ago. And in Melbourne, people said to me, I was at your concert where you had no voice. I said, so gut nicht, so gut nicht. Al tiftach be. Wow. People remember that. Which organization was it for, do you know? Tallis Bags? Maybe. I was there last year. I spoke for at his dinner, and he told me that he had you a bunch of times. Oh, yeah, Sally was... this time, Baruch Hashem, the Stimme gewesen, and Baruch Hashem. So you never know. The Stimme is a very delicate instrument, man kann nicht wissen. And the truth is, a ganz Jahr, I'm busy with the temperature in the room. Okay. Drives my family crazy. Because in the summertime, they want air conditioning. I can't stand air conditioning. Drives me up in 2 seconds. Du hast gesagt, trink, die kannst... Yes, the air conditioning is... I'm allergic to air conditioning. Okay. Teug nicht. And then in the winter, you put on the steam too hot, it's too drying. Trinken toasted. Mashiach ganz Jahr with the temperature in the room. My family is suffering with me. What is the ideal temperature for dan vocal cords? Nicht too cold, nicht too heiß. 70? Yeah, comfortable. But if you have air conditioning blowing on you, that's even worse. It's even worse. So it's not easy. Das ganze Leben, you have to be... And then if you have concerts and you're busy and you get a little tickle, get a little kitzel, oi gewaltgesching. Then you're climbing the walls. Oh, ich darf singen, ich habe a kitzel. Maybe it's going to go into... Sometimes you have a cold, but the cold stays up here. So you're a little bit verlegt, but you can sing. Mm-hmm. Sometimes the cold makes its way down into your chest, and you're finished. Right, because the first kind of cold, it's wet and everything's still... Yeah, it's open. Yeah. Here it's open. Aber du werd verleicht, geh heim. Kannst du gut nicht stehen. By the way, after that concert in Sydney, in Melbourne, where I lost my voice, I flew back to Eretz Yisrael for a concert. Okay. They took me to a voice doctor, and they said, he has no voice. Couldn't sing in Melbourne. You have a big show tonight in Yerushalayim. What's Titman? Gave me a cortisone shot. Only time I took a cortisone shot. Somehow I was able to sing. Remember, I had some singers backstage, standby, just in case. I was able to sing. So cortisone is like a miracle, but it's not so. Don't get addicted to getting cortisone shots. So this is the Leben von a Singer. Wer ist dann go-to, ob hast du Schule kannst du nicht singen? Wem willst du geriefen? As a doctor? Nein, als a Singer. You mean I have to fill in for me? Yeah. Oh, that's a good question. I would ask the organization. Yeah, I would ask them who they would want as a fill-in, to step up, and then see what happens. I've called my nephew sometimes. I couldn't make it. I was under the weather. Benny, Ellie, yeah. Yeah. Sie können werden complicated mit Geld, nein, weil ob die nimmst einen höheren Preis oder... Gibt's sich an Eize. But Baruch Hashem, over the years, lass mich sagen also, I've had more concerts where I was able to sing than where I wasn't able to sing. Hashem. Baruch Hashem. Looking back, 46 Jahre durch die Career, ist du etwas am Minute oder 2 oder 5 oder 10 special instances? Es darf nicht viele sein, etwas, was du hast gesungen oder special moments that you look back and you think, wow, that was incredible. This experience, you said earlier, a compliment. Good question. You mean from the albums or from concerts? Throughout the career, things that happened. What special moments?
Gotta think about that. Chupzat. Gotta think about that. This little Ingele who said that, Avraham Fried davening to Hashem. Yeah. Wow, that was a good one. The kids are listening. The kids are listening. Can't fool them. Some special moments. The mannen. There have been many. Hashem. So we'll give you in a moment. Like I've had these sometimes. Yeah. Where sometimes I'm like, I can't believe I'm me right now. Like I can't even believe I'm experiencing this. Wow, amazing. Are you writing a book? Multiple. Good. Of your traveling of the. One is traveling, and then there's a lot of. My problem is. You're running around too much. You're not running around too much. Chopping high selection. Involved in too many things. And my head is just spinning all day. My wife told me my most common phrase, what I say is, I have an idea. But auszuführen the ideas, mit consistency. Yeah. Baruch Hashem, I would say a lot of Hatzlacha, but ich bin frustrated als ich komme nicht tun zu meinem Potential. Ich halte sich kein Dienstag mehr. Wow. And it's frustrating. Wow. Der Mannsmach, ich habe jetzt gelernt ein Interview mit einem Singer in Eretz Yisrael. Singt schon nach Sachjahr. Einer von den größten Singer in Eretz Yisrael. Singt schon 50 Jahre, 60 Jahre. Und schreibt, als ich habe eine Brüche und ich habe eine Klulle. The Brüche is that he's considered one of the best singers in Eretz Yisrael. Klulle is, he says, ich kann nicht ziehen, wie ich sing. I release a niggen, ich gebe euch a niggen, I don't want to hear it. Don't play it for me, ich will nicht hören. That this is a Brüche, was a Klulle. Very matzliach. But you think you didn't reach your potential yet? No, not even close. Wow. Well, on the one hand, it's a Brüche. It's a Brüche because demonstrieren sich, du kannst tun mehr. You're feeling you have more potential. Oh, but Mensch feels as a kommt zu the potential. Was lebt there? Like, what are you doing? Well, potential is nicht keine schlechte Sache. I mean, you're saying that there are darges in potential. Auch darges, noch milestones, and auch, bin ich noch als du. So go for it. I'm pretty sure I didn't reach my potential yet. Go for it. I am. Go for it. That's great. That's good. Demonstrieren sich. That's gewaltig. It's gewaltig. On the other hand, if you just stay with ich will mehr potential, und bei dem bleibt es, doch von Oimer bis Oise, du mal a longer break. That's a problem. Someone's got to get you to climb, to reach your potential. Or more milestones, if you want to call it that. But to answer your question, that's a lot of good moments, but that's what I'm on. Let me ask you something controversial. Go ahead. Ich bin gewähnt in Chayder, in ein Tag ist gekommen ich weiß, als der Rebbe ist nicht dort gewesen, ist gekommen a Substitute. Ich weiß nicht, von was ist angekommen, hat gehad Tanis auf dir, and it's something he said in class. No, wow. The Niggen le Benjamin Omar. Hat etwas zu tun mit the Prime Minister Netanyahu? Yeah. Okay. Was ist the story da? Has his name in it. His name. That's it. What is gemacht for him? Nein, Sheker v'chuzov. Okay, so he was saying that you made it because in the honor of Bibi Netanyahu, and he was very upset about it. Okay, if he would have called me and he would have checked with me, he would find out that's the Sheker v'chuzov. Okay. There's a place or an organization in Eretz Yisrael called Mate Benjamin. Okay. I'm not sure what they do. I'm not sure where they are. It's called Mate Benjamin. They were celebrating, I don't know what, some celebration. I was hired to sing at this celebration. And they said, since it's called Mate Benjamin, let's take a pusik that has Benjamin in it, and let's ask Moshe Laufer to make a song. And that's the story of Living Yomin Omar. Good song. Very good song. Nothing to do with Bibi Netanyahu. Oh, nothing. In it's the song? I'm in it. Okay. I'm in it. That's the story with Living Yomin. Okay. I'm not sure how much later it worked out. Bibi became prime minister. Der erste Mal. Ich denke nicht. Okay. Must have been. Ich denke nicht. Afgeminne. And there was a Chabad function, I think. It was a Chabad F. Aleph Nissen. Ich denke nicht.
And Bibi came to speak at this Chabad celebration. So people said to me, Hast du Chanigen, Benjamin Omar, sing it. And for them, as he came in, that Ki'ilu, it was written for him. Nothing to do with him. It was written for Mate Benjamin. Because this guy was so... I can imagine. Hast du ihm geriefen, Yedid Hashem? Exactly. Verstehst? That's Yoini, yeah, versteh. I got it. That's why it's good to check sometimes the facts. Yes. Mach a bissl a bedike, you know? Yeah, Mate Benjamin celebrating something, and it's the song, they commissioned the song. Before Bibi was whatever. So Cheprutis, he became prime minister. I had the song just come out. So they made a shidduch for Bibi. Stell dich vor, hast du schon gesungen für eine Sache? Yes. Hast du any relationship with them? Mm-hmm. Nice. We meet every year at a yeshiva in Yerushalayim. That was a dinner, a celebration every year. Merkaz Harav? Merkaz Harav, weißt doch? Yom Ha'atzmaut. No, it's not Yom Ha'atzmaut. Not Yom Ha'atzmaut? No. I know, my bad. I'm just saying, I know they make a big... Yes. Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim. Okay. Big difference. Sure. Big difference. He comes every year. Last year or 2 years ago, because of the Melchom, he didn't come. But this time he was there. I sing to him Chazak. And yeah, we connect with the Eugen. But we've met. Ja, Zionis, nicht Zionis. Ich meine, als Menschen da verstehen, es ist eine sehr tough position. Es ist nicht gering, und es ist sehr gering für uns zu sitzen, du und sagen, weil du kennst. Also, Tina, jetzt, be in his shoes, ich bin ihm nicht mehr kann. Exactly. Ich bin nicht mehr kann. Wir dürfen noch mit Spallas an, der Eibisch soll ihm geben, Seichel, in Koyach, to do was der Eibisch will, was der Teure will. Yeah. That's all. You can't, like you said, looking critique is gering, but he has a tough job. Tough job. It's with whatever. This is on the subject. Yeah. But wir dürfen singen und machen jeden freilich. And you have to do your job. Machen jeden, whatever your shlichus is. Bring them information and in interviews that could inspire them. Everything else that you do. Tech simcha. Mein. Tech simcha. I'm having a good time. Good. So That's important. Well, you're human. Yeah. If you're enjoying most of the time, ashrecho. That's a big bracha. That's a huge bracha. Hast du mal getracht? You ever think like, efshe wollte gekent hin, efshe, maybe what would have happened if my life took a completely different path? No, you don't think about these things. No. Was the Talleisim? Weil efshe is the richtige path. Das ist der Yetzirah. Der Yetzirah verdreht im Kopf. You have a path, it's matzliach. Was darfst du kriegen and but the filler darf sein that the path that you're on obviously hatzlucha, but you should be happy with, you should feel like you're accomplishing. Yeah. Like you're contributing. The Welt a better place. You're doing something for Yiddishkeit, for Teure, for Admeibishten, You should nicht just machen Geld. So there's a few different levels of the brucha. So what you're doing, if you're happy doing it, and you feel like you're accomplishing, that's bring a korban toida. I love what I do. Amazing. I would do it even if no one was paying me. Wow. That's amazing. Von dem trachte has es man bad. That's amazing. Es ist bad mich gesagt, die ganze Sache mit der family. Traveling. Yeah. And it didn't used to bother me so much. The letzte pur Chadush befragt, wenn ich jetzt also in Washington jede Woche. How old are your kids? Aber Tochter, was ist knapp 10. Aber Sien, was ist knapp 6. Noch eine Tochter, was ist 3. They're young. Yeah, very young. Try the best you can to be home as much as you can. Yeah. And when you're home, be home. Yeah, I recently went be to there. Somebody and talking about all these things, and the person said, so machst du das, wie sagt die bist in daheim, aber wenn die bist in daheim, sei da 100%. Ja. Weiß auch der meiste von der
The Yid finishes Shemona Esrei. Noch einmal? The Yid finishes davening Shemona Esrei. Okay. And the Ruv goes over to him and says, Shalom Aleichem. Aleichem. I've been here for months and months. I haven't traveled anywhere. What's Shalom Aleichem? No, I felt that while you were davening, Mr. Gewein, and you did a deal over there, you did a deal over there. You weren't here. Mr. Gewein. So when you're home, be home. But it's an asoyan. They should give him seichel and to know how to navigate the best as you can. Well, mine. Thank you very much. Best as you can. Die hast gesungen auf alle 7 Continents? I think so. Antarctica? No. No Antarctica cruise yet? I don't think I was on a cruise to Antarctica, no. Did you eat in Antarctica? Nein. That's why I didn't. That's why I haven't been there. Wieso du Eden? I've been there. You know what? There might be probably some scientists. No. But if, there's not too many Jews there. There's no conscious there, so I probably haven't been there. Let's see. I haven't been to Syria. We could arrange that. I haven't been Iran. I came close to Iran. Close. The Emmas? Well, I was in Turkey. And you'd say Levi Duchman's Gasten in Dubai, right? Exactly. In Abu Dhabi. Exactly. Das ist gewesen der erste Mal in der arabischen Welt. Wie du das gesehen? Yeah. Okay. Yes. And the last time since then, I think. Yeah, well, October 7th happened, right? Yeah. So Baruch Hashem, wherever a Yiddish kehille, had the schus to be there. Hast du gesehen die Videos, wie Soldaten spielen dann Musik in Gaza and all that? Yeah, this for me is a starker accomplishment. This, because this is Yiddish Kinder, Shloime LALECHET Yisrael, putting their life on the line. Mm-hmm. So be able to bring them some simcha and chizuk. Very, very honored to do that. Die machst du mal Shows für Soldaten? Yeah. Nicht den ganzen, but they're invited. A lot of soldiers come. But on their bases. Inside Gaza? I was not inside Gaza, but I was pretty close when I came there at the beginning of 2 years ago. That's very powerful. Yeah. And Zeir Simcha, Zeir Minna. It's amazing. It's amazing. Like the happiest people in the room. They just came from Gaza. Their life is in danger. Mit Zayni Yisrael, Shem Yirachim. And mit tanzt and springt and the guns are dancing, Singt and mit tanzt. Ma'aminim b'nei ma'aminim and Am Yisrael Chai mit. It's amazing. Chazak. That's a big schus to sing for them. Also, one of the big schusim is to sing for Yidden who need the refias and yeshiyas. I think Simchas Aldeke koyach. Come into a room, the person is never zerbrochen and in not such a good mood, they're in pain, they're in die refuah, and we singt mit them all, them schmeichelt, and they're singing with you, and it's incredible. Fazai is, I'm sure, the best feeling in the world. It's incredible. For me, that's very humbling. What a schus. What a schus. Doesn't mean you can't make a Yid, das ist gesinnt auch et freilich. It's auch a mitzvah. But to bring some simcha to a person who is suffering or going through a trauma or something, like a gewaltige schus. Amazing. When it comes to Rosh V'Yenet Zimmer, it doesn't destroy you? Yeah. Gotta go on. Stuk haberede. You walk in there, you're smiling and you're singing, that's machen jeden freilich. But it's if someone's suffering, it's not fun. But it's a young mensch, or a young kind. It's you walk out of there feeling, thank you for this schus. On the other hand, why are you torturing this guy? Should be healthy. He's young. She's young. But it's nothing you can do about that. Keep climbing. Got to keep climbing. I'm praying that they have a refuah, a yeshia. Yeah, it's
the schism all around, besides the singing and the popularity and the kuvit is you say the soldiers and people who need a refuah. They're very special, very, very special. Das kann man nicht kaufen für kein Geld, you know. Ich stelle mir vor, als alle Taten, Wochen, Juren, was ich gewesen off the road, da weg von daheim. Es ist nicht keine geringe Sache. It looks, you're a celebrity, it looks like a lot of fun. Ich stelle mir vor, als ich kenne so eine good time, aber ich weiß, dass es nicht, it's not as fun as it looks, and 100%. It's difficult. 100%. In their moment. Especially if they give you a small hotel room where you can't run around to do any exercise. Like a prison. Exactly. And there have been some times where people don't realize, they put you in a hotel. Okay, it's cheap. It's a cheap hotel, so they save a couple of dollars. But the room is so tiny, you can't move around. You have to be able to move around. It affects your singing? It does. I don't ask for a suite. Don't get me wrong. What would be nice, but I think at this point in your career, you can't wait for a suite. So business class is a given. Yeah. I can't sit and coach and not sleep. That's terrible. But a decent sized room so I could move around, but they don't realize. But it happens sometimes where I said to the guys, this is too small. I can't move around in here. And they switch the It room? can be a bigger room, yeah. I think people now know. They've become educated. Especially I come the same day of a concert. I have a room where I can walk around, move a little bit. Hast du a specific seat do you sleep off the plane? I have Baruch Hashem, a few CDs that I could like to listen to. I meant seats. Is that your question? No. Oh, seats. Yeah, seats. I said CD. Which specific seat? A window, an aisle? A window. My own seat by the window. Not if I can. Not. You just have to climb over you to get out. Right. It's menicha. And I travel with noise cancelling headphones. Okay. So I put on headphones. I put on a button, and ich hear gut nicht. It's so quiet. I take off my headphones for a second. I hear the noise of the engine. I say, how do people do this for 12 hours? They could just get used to it. Nicht normal. Put it back on. Still. People think I'm listening to music. It's quiet. Do you hear dann eigene Music ever? Only when I'm busy recording new stuff. So once it's out, it's out? Yeah, pretty much. Ist es, weil du hast dich lieb zu hören oder du willst arbeiten auf neue Sachen? As es geht, habe ich lieb zu hören. Like you say, I can't believe it's me. I can't believe I did that. There's some good, Baruch Hashem, like you said, some good albums, Baruch Hashem. Some good stuff out there. Yeah. Some good stuff out there. But when I'm working on something, I'll listen over and over and over again. Maybe I could have done this better. But the old stuff, well, sometimes. I like listening to chazonis. Chazonis makes me, I enjoy chazonis. Anybody specific? Yeah, anybody good. Old, new. Do you think it's chazonis? I love chazonis. I dabble in chazonis here and there. Das auch shows mit der Shemai Halfgat, nein? If I didn't do chazonis, I mean, we do more my stuff. Sudenu or Ritzei or Ki HaMitzvah, that kind of light chazonis. Du spürst als aushören deine eigene Musik, alte Musik, wollte dich zurückgehalten für Mechadisch seine neue Sachen? Because alles, was man hört, hat einen Effekt auf mich. No. I'm working now on new stuff. I have a lot of new stuff coming out. I like over 20 songs ready. So is that one album or two? Whatever. There's no albums today. Just release songs on streaming and that's it. Als gesagt, als du gehst an ein Album, nein? Album doesn't mean CD. Physical. Yeah, it means online. I'll put out 10 songs online. That's an album today. Right. An der Welt. There's no more albums. But derselbe Concept. Man kommt da raus mit der ganzen Collection. The mode of distribution is anders. Exactly. Okay, you can call it that. I'm just looking for one or two more solid stuff, and I'm ready. I have more than 20 songs ready, mixed, ready to go. I'm waiting for that Knakadika song. Du willst nicht Ivrit? No, nicht Ivrit. English? No, that I have. Yiddish? Oder that Kurdish? That I have. A pusik. Okay. I'm looking. He's waiting for one song. That's it. Dikes als aan me zal zeggen aan zingen met vredige herzen.
do your job with a freiliche heart. And because we're starting now up as the guy, the Goyish New Year. Ja. So dann 8 Teufel Yisrael. Well, mine. A größten Schkoich waren kommen. Shloime, it was a pleasure. Likewise, thank you so much. Sei Matzliach im Bring Mashiach. Und wenn Sie das kennen, ungein bis 120 Gesundheit, I must say, it's very inspiring to see. Noch 46 Jahre hast du noch als Koich and you're booked all over the world, Baruch Hashem. Gotta keep climbing. Shkoyach. Thank you very, very much. Shkoyach. Riesige Shkoyach to Reb Avraham Fried. Thank you so much for coming on the episode. Es gewesen an amazing conversation. Ich habe immer nur gehabt und ich habe auch sehr stark nur gehabt von der Fakt, dass es sich so geöffnet. He really opened up in a way that I've never seen before and it was a very special conversation for me to have. Wenn ich wollte gewiss als Kind, als ich einen Tag sitze mit Reb Avraham Fried, für kemat 2 Schuhe, und reden mit ihm wegen seiner Career, wow. Was für ein Simches was mir gebringt. Und ich bin noch als sehr freilich. I'm really, really happy that it happened. It was a very big deal. It was very hard to get this interview. Baruch Hashem hat matzlich gewesen. I want to thank Reb Avraham Fried for coming on the show. We really, really appreciate it. Auch will ich bedanken alle sponsors von der Episode. Number 1, LALECHET. Number 2, MEFOAR. Number 3, Hire on Us. Number 4, Bull on Board. Number 5, Joyride Auto Leasing. Number 6, Southside Sandwich Shop. Avada will sich auch bedanken alle Zuhörer in the watchers von Teef Teef. I appreciate you all. Befragt was lassen über Feedback. Ich will hören von Ihnen, ob mir enjoyed nicht. Questions, comments, criticism, compliments. I want to hear it all. So please reach out to me. Ich will hören von Ihnen. And last but not least, muss ich avada bedanken der Heilige Bashefer. Thank you Hashem. Für die alle Atzluches, für die Gäste, für mir, für Klal Yisrael, für den Fakt, dass wir können machen, kemat, mit Consistency jede Woche der Show. Wir gehen noch besser Hashem Maschlum sein, die 2 Wochen, was man hat verpasst. But thank you Hashem für das Chist zu können, wir handeln sein Jiden mit Teef Teef. Shkoyach Eibeshter. Ich will euch alle wünschen a gitte Woche, a lechtige Woche, a freiliche Woche von Besiris Teufels. And we're looking forward to seeing you again, Be'ezras Hashem, next week with another frische, crispy episode von Teef Teef. See you later. Have a good one. Besiris Teufels, freilich und tummet.